Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Miss Tia, saya Bagas Rafael Al-Muhajirin dari kelas 12H. Di sini saya ingin pengayaan semester 3 dan 4 dan saya ingin menambah 3 poin untuk 2 semester tersebut. Jadi, untuk tugasnya adalah disuruh bikin video dari soal yang saya buat, yaitu dari 5 jenis teks. Yang pertama ada descriptive text, yang kedua ada recount text, yang ketiga ada narrative text, yang keempat ada procedure text, yang kelima ada analytical exposition text. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu ada descriptive text. Sini ada teksnya, yaitu the old library was a sanctuary of knowledge and silence. Its storing of shelves were crammed with books of every size and color, their spines worn from years of use. A faint, pleasant smell of aged paper and leather filled the air. Sunlight streamed through the large stained glass windows, casting colorful patterns on the polished wooden floor. The only sound was the soft ticking of a grand clock in the corner. Untuk jawabannya itu adalah yang B, karena social function di teks ini adalah untuk menggambarkan suatu objek, yaitu objeknya di sini adalah library atau perpustakaan. B. Number 2. The praise of faint, pleasant smell of aged paper and leather is an example of what language feature common in descriptive text. A. Simple present tense. B. Action verb. C. Adjective. D. Temporal sequence. Untuk jawabannya adalah yang C, yaitu adjective. Karena kata faint, pleasant, age digunakan untuk memberi detail atau itu adalah kata-kata sifat. Yang C. Oke. Next, number 3. What is the main idea of the paragraph? A. The history of the library. B. The peaceful and knowledge-filled atmosphere of the old library. C. The importance of silence in libraries. D. How to borrow books from an old library. Jawabannya adalah yang C. Yang B. Karena ide utama atau gagasan utama pada teks tersebut yaitu untuk merangkum suasana yang ada di perpustakaan tersebut atau the old library. Next, number 4. Which detail describes the sense of hearing in the text? A. Touring of shelves. B. Sunlight stream through the large stained glass windows. C. The soft ticking of a grand clock. D. A faint pleasant smell of aged paper. Jawabannya adalah yang C, karena the soft ticking of a grand clock merupakan detail yang merujuk pada pendengaran atau hearing. The next, number 5. What tense is predominantly used in the descriptive text above? A. Simple past tense. B. Present continuous tense. C. Simple present tense. D. Future tense. Jawabannya ada C, simple present tense. Karena simple present tense ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan atau kondisi yang tetap dari suatu objek. Ini adalah yang C.
Number 4. Number 3. Number 3 B. Aduh, mana? B. C. Next, ada recount text. Last weekend, my family and I visit the city zoo. We arrived at 10 a.m. and first went to see the primate section. The monkeys were very playful and made us laugh. After that, we had lunch at the zoo cafeteria. In the afternoon, we watched the bird show, which was amazing. My little sister even got to hold a parrot on her shoulder. We went home tired but happy in the evening. Number 1. What is purpose of a recount text? A. To describe a particular person or place. B. To retell past event for the purpose or informing or entertaining. C. To instruct the reader on how to do something. D. To persuade the reader to accept a particular point of view. Jawabannya adalah B. Because social function di recount text itu adalah menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Adalah B. B. Next, which part of the text is the reorientation? A. Last weekend, my family and I visit the city zoo. B. We arrived at 10 a.m. and first went to see primate section. C. We watched the bird show, which was amazing. D. We went home tired but happy in the evening. Jawabannya ada D, karena reorientation adalah suatu kesimpulan atau akhir dari sebuah cerita. Itu dari sebuah cerita ini adalah we went home tired but happy in the evening. Itu ada di kalimat terakhir pada teks ini. Jawabannya ada D. Next, 3. What is the main sequence of events? A. Watch bird show, had lunch, saw monkeys, went home. B. Arrive. Next, saw monkeys. Next, had lunch. Next, watch bird show. Next, went home. C. Held a parrot. Next, went home. Next, had lunch. D. Arrive. Next, had lunch. Next, went home. Jawabannya adalah yang B, karena dari urutan dari cerita tersebut adalah dia datang, setelah itu melihat monyet-monyet yang ada di kebun binatang tersebut, setelah itu makan, setelah makan melihat pertunjukan burung yang ada di situ kebun binatang. Setelah itu, setelah melihat burung-burung, mereka pulang ke rumah. Yang B. Okay, next. Number 4. Which language feature is demonstrated by the words arrive, when, and watch? A. Adjective. B. Past tense verb. C. Adverb. D. Imperative. Jawabannya adalah B. Past tense verb. Karena past tense verb adalah kata kerja bentuk lampau. Next, 5. Who is the main participant in this recount? A. The monkeys. B. The parrot. C. The narrator and his family. My family and I. D. The zookeepers. Jawabannya adalah yang C.
karena di cerita tersebut menceritakan tentang pengalaman yang si penulis dan keluarganya. Ini lupa ini. Oke. Next ada narrative text. Once upon a time, a poor woodcutter lived with his wife and 2 children, Hansel and Gretel, near a large forest. During a great famine, the stepmother convinced the woodcutter to abandon the children in the forest to save food. The clever Hansel overheard the plan and left a trail of white pebbles to find his way back home. Number 1. What is the main goal of a narrative text? A. To describe a famous person. B. To explain how a phenomenon happens. C. To entertain the reader with a story that involves a complication. D. To list the steps of an activity. Jawabannya ada C. Karena social function text, narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah masalah yang sebuah cerita yang mengandung konflik atau masalah dan penyelesaiannya. Okay. Next, number 2. Which part of the generic structure in the paragraph above? A. Resolution. B. Complication. C. Reorientation. D. Orientation. Jawabannya adalah D. Orientation, because di cerita tersebut hanya merupakan bagian perkenalan tokoh, yaitu si woodcutter. Woodcutter itu suami dari bapak dari sebuah keluarga yang memiliki istri dan 2 anak, yaitu nama anaknya Hansel and Gretel, dan dia tinggal di sebuah hutan gitu ya kalau nggak salah. Next, number 3. What is complication that is about to happen in the story? A. Hansel and Gretel found a house made of candy. B. The family was poor and faced a famine. C. The children were going to be abandoned in the forest. D. Hansel left a trail of pebbles. Jawabannya adalah C. Karena masalah yang terjadi di cerita tersebut adalah rencana Hansel and Gretel untuk meninggalkan kebun atau hutan tersebut. Okay. Next, number 4. The phrase "once upon a time" is a classic opening for a narrative. What does it indicate? A. The specific time of the event. B. That the story happened in the past in an unspecified time. C. That the story will happen in the future. D. The location of the story. Jawabannya adalah B. Karena once upon a time itu artinya di suatu hari atau di suatu waktu. Kenapa? Ini tuh kayak di pada zaman dahulu kala, tapi nggak nentu itu kapan. Okay. Okay. Next, number 5.
Which character trait best describe Hansel based on the text? Foolish, B. Lazy, C. Clever, D. Cruel. Jawabannya adalah C. Clever. Karena si Hansel itu anak yang pandai dan apa ya, banyak banyak cara lah dalam cerita tersebut. Oke. Next ada procedure text. Sini ada suatu apa ya, procedure text itu kayak teks yang menjelaskan suatu langkah-langkah pembuatan. Di sini ada how to make a classic omelet atau cara membuat omelet klasik. Pertama ada 2 large eggs atau 2 telur besar. Yang kedua 1 tablespoon of milk or water. Yang ketiga salt and pepper to taste. Yang keempat 1 tablespoon of butter. Yang kelima optional fillings, grate cheese, dish ham, chopped herbs. Steps atau langkah-langkahnya: pertama, first crack the eggs into a bowl, add the milk, salt, and pepper, then whisk them vigorously with a fork until the mixture is frothy and well combined. 2. Next, heat the butter in a non-stick frying pan over medium-high heat until it melts and start to foam. After that, pour the egg mixture into the pan. Let it sit for a few seconds until the edges start to set. Pour. Now, using a spatula, gently push the cooked edge toward the center, tilting the pan to allow the uncooked egg to flow to the edge. 5. If you're using any fillings like cheese or ham, sprinkle them over 1/2 of the omelet now. 6. When the top is nearly set but still slightly runny, carefully fold the other half of the omelet over the fillings. 7. Finally, slide the omelet into a plate. Serve immediately while it is still hot. Pertanyaannya, 1. What is the social function of the text above? A. To tell a story about making an omelette. B. To describe the characteristic of an omelette. C. To explain how to make omelette in a series of steps. D. To persuade the reader to eat more omelettes. Jawabannya adalah C. To explain how to make an omelette in a series of text. Karena procedure text adalah untuk memberikan instruksi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Dari cerita ini adalah untuk membuat classic omelet. And next, number 2. The language feature most prominent in the steps is the use of A. Past tense verb, B. Adjective and adverb, C. Temporal conjunction and action verb, D. Opinion words and modals. Jawabannya adalah C. Temporal conjunction and action verb. Karena teks prosedur biasanya ditandain atau ditulis dengan penggunaan kata penghubung, yaitu first, next, after that, now, finally, dan lain-lain. Oke, jawabannya adalah C.
Yes sir. Mulai ini. Oke. Next, number 3. What is generic structure of the text after title? A. Orientation, event, reorientation. B. Goal, material steps. C. Thesis, argument, reiteration. D. Identification, description. Jawabannya adalah B. Goal, materials, step. Terus dulu B. Karena generic structure di teks prosedur ini yaitu adalah goal atau tujuan, yaitu judul itu sendiri, yang itu teksnya berjudul How to Make a Classic Omelette. Kedua adalah material atau bahan-bahan dari membuat classic omelette itu ada di sini. Ini ada banyak lah pokoknya ini. Setelah itu ada step atau langkah-langkah membuat omelet. Classic omelet tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 step. Okay, number 4. Based on the text, what should you do immediately after the butter start to foam? A. Whisk the eggs vigorously. B. Add the optional fillings. C. Pour the egg mixture into the pan. D. Fold the omelette in half. Jawabannya adalah C. Pour the egg mixture into the pan. Karena di tulis dulu si. Oke, karena Allah Akbar. Karena heat the butter until it melts and to start foam. Ketiga, Dewali, dan after that pour the egg mixture. Jadi langkah yang dilakukan adalah setelah mentega berbusa adalah menuang campuran telur. Next, number 5. The purpose of using imperative sentence like whisk them vigorously and heat the butter is to ask a question to the reader, give a direct command or instruction, C. Express a personal feeling about cooking, D. Tell a past event. Jawabannya adalah B. Give a direct command and or instruction. Karena teks prosedur digugakan untuk memberikan instruksi langsung dan jelas kepada pembaca tentang apa yang harus mereka lakukan untuk membuat sesuatu. B. Next, ada analytical exposition text. Aduh. Oke, lanjut. Ini ada text analytical exposition text. Judulnya The Importance of Reading for Students. In the digital age, cultivating a strong reading habit is more crucial for students than ever before. It is the fundamental skill that unlocks knowledge and builds critical cognitive abilities. Firstly, reading is the primary way to acquire knowledge. Textbook, academic journal, and literature are all repositories of information. Without the ability to read effectively, a student access to learning materials is severely limited. Secondly, regular reading significantly enhance vocabulary and language skill. And exposure to well-written text
introduces new words and complex sentence in structure, which improve a student's own writing and communication. Furthermore, reading strength, focus, and concentration. In a world full of distraction like short form videos and social media, the act of sitting down with a book trains the brain to focus on a single task for an extended period. In conclusion, reading is not merely a leisure activity but an essential tool for academic and personal development. Therefore, it is imperative that students are encouraged to read daily to build a solid foundation for their future success. Okay, number one. What is main purpose of analytical exposition text? A. To tell a story about a student experience. B. To describe the feature of a good book. C. To persuade the reader that something is important by presenting argument. D. To instruct the reader on how to improve their reading skill. Jawabannya adalah C. To persuade the reader that something is important by presenting argument. Karena tujuan dari analytical exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan oleh penulis itu adalah benar. Pencet lagi. Oke, next. Bentar. Okay, number 2. The generic structure of the text is A. Goal, material, steps. B. Thesis, argument, reorientation. C. Orientation, complication, resolution. D. Identification, description. Jawabannya adalah B, karena struktur dari analytical exposition ada 3, yaitu thesis, argument, dan reiteration. Okay, number 3. Which of the following is language feature commonly found in analytical exposition? A. Simple past tense. B. Temporal conjunction. Contohnya first, then, after. C. Mental processes. Contohnya adalah think, feel, believe. D. Technical jargon and acronym. Jawabannya adalah C. Mental process, think, feel, believe. Karena analytical exposition biasanya menggunakan mental process, yaitu dari kata-kata think, feel, and believe. See. 4. According to the arguments, what is one benefit of reading in the modern world? A. It is cheap form of entertainment. B. It trains the brain to focus for long periods. C. It allows students to avoid using digital device. D. It replaces the need for formal education. Jawabannya adalah B. It trains the brain to focus for long periods. Soal ini nanyain tentang detail dari argumen disajiin pada paragraf argumen. Di poin ketiga ada furthermore, reading strength, focus, and concentration. The act of sitting down with a book trains the brain to focus a single task for an extended period. Okay, next. The 5. The word imperative in the conclusion has a similar meaning to A. Optional. B. Unnecessary. C. Crucial. D. Interesting. Jawabannya adalah C. Crucial, karena di soal ini
Kata imperatif berarti sangat penting atau mendesak, yang memiliki makna atau sama dengan krusial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.